One with the audience doesn't understand Arabic. بعد إذن حضرتك يا سعادة الدكتورة، بس الأفضل خلينا يعني إيه الغالب عربي. في حد من الحضور ما بيعرفش إنجليزي؟ مفيش مانع، ممكن لو يعني في حد بس من الحضور ما بيعرفش إنجليزي يرفع إيده. دكتور عبد الوصي، بتعرف إنجليزي ولا عربي؟ أنا ما فهمتش. Do you understand Arabic, Dr. عبد الوصي؟ في ناس مش عارفة عربي، بس ما حدش رفع إيده إنه بيعرفش إنجليزي، صح؟ الفكرة مش ما بيعرفش إنجليزي، خلينا في العربي يا دكتور، يعني نتكلم عربي وبعدين ندخل في الإنجليزي، مش مشكلة، يعني خليها ميكس ما بين العربي والإنجليزي أفضل يعني. بعد إذن حضرتك. أوكي. كده واضح الشير؟ نعم واضح يا دكتورة، تعملي لها فول سكرين بعد إذن حضرتك. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين. My name is Dr. Iman Bahiri. I'm Professor of Clinical Pathology, Medical Microbiology, and in Cairo University Faculty of Medicine, and at the same time I had French diploma in infection control in 2000. Ghalia, someone answered yes. Okay, Ghalia, you understand Arabic or English? I didn't get it. غالية انت كاتبة يس يعني بتعرفي عربي بس ولا انجليزي بس؟ كلهم؟ طب كويس، يعني ما فيش حد بيعرفش انجليزي. اوكي. ثانية واحدة. Good morning. لأن في أكتر من حد كاتب ما بيعرفش عربي يعني. عموما هيبقى إن شاء الله bilingual يعني. This is my email, irhbahiri@hotmail.com. If you have any question after finishing the lecture. Just introduction. I worked as professor of clinical microbiology, medical microbiology in Faculty of Medicine, Cairo University, and as a head of infection control unit for more than 10 years. And my diploma in infection control from Lyon University, and I had worked in Ministry of Health in Saudi Arabia. I had already trained more than 2,000 doctors and almost 4,000 nurses and workers on basic of infection control, practical infection control. And I was as a head of the infection control unit in Cairo University Hospital. And I'm the author of a book, Occupational Health Inside Hospitals, in English and in Arabic. And I was a head of a conference about infection control from 2013 to 2016. I was the president. And microbiology consultant in Saudi Arabia. I was in the Ministry of Health. So let's start. Who are the healthcare workers? This lecture today about how to protect yourself from infection. يعني احنا عارفين ان اكتر ناس ممكن يتعدوا في المستشفيات هم اللي شغالين في المستشفيات، لان هم يعني بيتعاملوا مع المريض مباشرة او من غير مباشرة. So anyone dealing with the patient or even patient products like secretions, blood,
waste, and even the environment of the hospital are vulnerable to get infected from the patient directly, or from his secretions or waste, or even the environment of the hospital. Who are those workers? Just to make a summary, those workers are anyone with non-amputated hands. Okay, which means that he can touch the patient or can touch the linen, the blood, the environment, the waste. So all of those are susceptible to have to get infected from the hospital, which is hospital acquired. That was the infection, that was the old name, or healthcare associated infection, which is the new name. مين اللي ممكن يتعدوا؟ أي حد عنده إيد في المستشفى من الآخر يعني التمريض، the nurses, nurse aid، مساعدين التمريض، الدكاترة، الفنيين بتوع المعامل، عمال النظافة، عمال المطابخ، عمال المشرحة. كل دول ممكن إن هم يتعدوا أثناء التعامل مع المريض أو مع منتجات المريض. بقول منتجات المريض زي الإفرازات بتاع المريض، زي عينات اللي بتروح للمختبر، أو زي البيئة المحيطة بالمريض اللي هي اتلمست بقى مباشرة من إيد المريض، إيد الزائرين، إيد التمريض والدكاترة والعاملين في المستشفى. طيب السؤال، this is the question: how can I get infected if I'm working inside the hospital؟ أنا شغالة بقى في المستشفى، هتعيدي إزاي؟ مصدر العدوى source of infection can be directly from the patient, like this doctor and nurse, both of them in the photo. They are touching the patient or introducing cannula, for example, or any invasive device, or sampling of the patient like the other photo above, taking blood samples from the patients, or touching the environment, as we said, or even the waste, infectious waste of the hospital. So how can I be infected? Is there any ways to be infected? يعني إيه الطرق؟ هل هي طريقة واحدة بس اللي ممكن أتصاب عن طريقها بالعدوى، ولا في أكتر من طريقة؟ في أكتر طبعا من طريقة. دول أهم 5 طرق للعدوى بالنسبة للهيلث كير associated infection، أو العدوى المصاحبة للتعامل أو للرعاية الصحية بمعنى أصح، لأن هي مش بس التعامل مع المريض مباشرة، لكن ممكن حتى التعامل مع الإفرازات بتاعته، أنا بقولها يعني بطريقة فاني، منتجاته أو كده. whether directly from contact أو عن طريق التلامس. This contact can be direct or indirect. As we can see in the photo to the above, to the right, there is the hand, this clean hand, but it's full of microorganisms, bacteria and viruses actually. So when this hand touched the door, touched any surface, the linen, this bacteria will come to the surface, and at the same time, this hand will take the bacteria on that surface. يعني احنا بنعمل تبادل زي ما بنقول. أي حاجة بنمسكها بإيدنا، احنا عندنا البكتيريا بتاعتنا اللي على إيدنا دي هنحطها على أي أسطح بنلمسها، وفي نفس الوقت السطح اللي أنا لمسته ده أو الإيد بتاع الباب باخد البكتيريا اللي كانت محطوطة عليها من القبل. ده اسمه indirect contact، يعني التلامس بطريقة غير مباشرة. This is the indirect contact. Direct contact, which means directly with the source of infection. التلامس المباشر اللي ممكن ينقل العدوى بمعنى إن هو من المصدر مباشرة. المريض فلنفترض عنده جرح، الجرح فيه صديد وفيه ميكروبات، وأنا لمسته بإيدي، خدت الميكروبات من عليه مباشرة. بعدين إيدي دي فتحت بيها الباب وخرجت، فأنا حطيت الميكروبات على الباب، اللي بيجي بعدي يلمس الباب ده خد الميكروبات دي بطريقة غير مباشرة. So for an example, if the wound of the patient full of bacteria and I accidentally, or just if I don't know, touched the wound with the pus cell, with the pus inside this wound, touched my hands. So this is direct contact, and I caught or take the organism directly from the wound. Then I open the door of without washing my hands, I open the door and get out. So I put those bacteria on the door, so anyone will touch that door will get infected. I mean, will take those organisms. So this is called indirect contact.
The second mode of transmission is droplet. Third mode is airborne. The fourth mode is device associated. Last one is the vector. So what about the droplet way of transmission of infection? اللي هو اسمه بالعربي الرذاذ. الرذاذ means that the drops that comes out. طبعا ما دام بنقول رذاذ يبقى العدوى هنا عدوى تنفسية. So droplets means it's respiratory. Just 1 minute, please. So a droplet means that drops come out from the mouth or from the nose during sneezing or even coughing. This drops is large drops. It's less. It's more than 5 micrometer. As it's written, it's more than 5 micrometer. So it will hang in the air in less than a minute, then come after that on any surface, come down on any surface. This can spread infection within the area or within a distance of 1 or 2 meters, which is 3 inches. Just a minute. And so the droplets come from the nasopharynx or even the throat itself during sneezing or coughing. So this can transmit infection. Those organisms like Streptococcus A, which cause rheumatic fever, or respiratory virus, which we heard